It's a pleasure to introduce you our world of brushes. We are a German manufacturer, one of the leading manufacturers worldwide for good quality artist brushes. Спасибо, что пришли. Это вообще на самом деле такой интересный экспириенс. Приветствовать вас тут, рассказывать. Мы, DaVinci, это один из крупнейших производителей кистей, наверное, во всем мире. Это немецкий производитель. Наташа, там не нажимается. Вот все. So to start with the information, some general information about DaVinci. We are a manufacturer based in the south of Germany, in Bavaria, and it's a family business that was founded in 1890. And still today, yeah. Для начала немножко истории. DaVinci фабрика расположена на юге Германии, Баварии, в Нюрнберге непосредственно. Это изначально это семейный бизнес, который был основан в 1790 году. 1890, yeah. And so there are two families leading the company. So the family David and the family Meyer, and it's the family David started the business in the 19th century. Две семьи сейчас управляют компанией, семья Дефетов и семья Майеров. Дефеты первоначально управляли компанией, они начали это производство, создали эту компанию. And the brand name that we use is not a German name, but it's an Italian name from Leonardo da Vinci, the famous Renaissance painter. And this brand name exists since 1952. Бренд DaVinci был, это понятно, не немецкое название, да, это английское, взятое имя Леонардо да Винчи, используется с 1952 года. And so the brand today is sold into about 90 different countries worldwide. На сегодняшний день кисти DaVinci продаются более чем в 90 странах по всему миру. We produce around 6 million brushes per year. 6 million, yeah. В год производится порядка 6 миллионов кистей. Starting from school brushes, начиная от школьных кистей, for some rubbles, and up to the very expensive watercolor brushes, до самых дорогих кистей, for more than 1,000 euros the piece. Которые, начиная от школьных кистей, которые стоят всего несколько рублей, заканчивая кистями, которые стоят тысячи и тысячи рублей. And we have about 130 people working in the factory. На фабрике работает порядка 130 человек. And all the manufacturing still today, is in Germany, and we are really proud that we still are able to produce all the brushes and to preserve this special trade of brush making in our country and in our city. Мы гордимся тем, что наше производство до сих пор находится в Германии. Все кисти производятся исключительно в Германии, и мы очень гордимся своей компанией, своим производством и тем, что мы можем там это все еще производить. So these are some impressions how DaVinci has developed. This is in the early 50s here, after the war, where the company has been completely destroyed, and our senior owner had to start with 2 or 3 people after the Second World War. На фотографиях показана небольшая историческая справка. Вот на первой фотографии, это 50-е годы, фабрика во время войны была полностью разрушена, и основатель компании работал буквально вдвоем-втроем они работали и восстанавливали производство. And with the years it has developed, the company was growing, and we have moved 2 times to different facilities, and this is where we have built this is the latest factory building, which was built in 2000 and in 2006. Далее фабрика расширялась, компания увеличилась в объемах, и было присоединено несколько зданий. На сегодняшний день это выглядит
как-то так. Компания занимает несколько зданий, стоящих рядом с собой, они были построены уже гораздо позже, после 2000. Ну, собственно, так. So, and В начале 2000. And this is where the quality starts. Отсюда начинается, вот с этого начинается качество кистей. We still manage to buy the raw material for all our brushes directly from the source. This means from Russia also, from Siberia, the natural hair, and the synthetic fibers mostly out of Japan and Korea. На сегодняшний день компания самостоятельно закупает и отбирает ворс. Натуральный ворс, белку и клонок покупают до сих пор в России. Больше никто так не производит такое количество ворса. А синтетика в основном из Японии и из Кореи. And especially the natural hair is very important to buy the raw material, because then you really know the condition of the material and you can see if the quality is good or not. Очень сложной на сегодняшний день остается закупка именно натурального ворса. Белка, клонок, отбор натурального ворса, специалисты сами выезжают на то место, где это продается, там, в данном случае там, в Сибирь и так далее. Но к тем, я не могу сказать, что это производители, но какие-то чуть ли не охотники, с которыми можно сконтактироваться и как-то купить у них ворс. Но на сегодняшний день это одна из самых больших проблем, не только для DaVinci, но и вообще в целом по миру, что очень сложно добыть качественный ворс для кистей. And so this dressing process of the hair is also a trade that is in our area where we are. There are small companies who are dressing the hair for the brush makers, and who know about the recipes, the good recipes, how to preserve the hair. But you're not dressing it by yourself? We are dressing also by ourselves. So we buy the dressed hair from these factories, and the high-end qualities for Kolinsky's or for Kolonov, we dress ourselves in-house. Yeah. Какая-то часть ворса покупается уже в Германии, обработанного ворса. Но ворс для дорогих кистей, такие как клонки, самые дорогие, обрабатываются только на фабрике. Покупаются хвосты непосредственно, и уже дальше с ним происходит целое интересное событие. What is maybe interesting to know about the history of the brush makers, this profession started already in the 16th century in our area. This is where the first there's the first evidence of making brushes in Nürnberg. Место, где расположена фабрика, там были в Германии вообще в целом, там были найдены артефакты того, что кисти производились именно в этой местности. Таким образом, как бы, именно почему в этом месте появилась кистеделательная фабрика, скажем так. And up to the Second World War, for example, there were about 5,000 people involved in brush making in Nürnberg. In Nürnberg. Today, we are about 200. До Второй мировой войны порядка 2000 людей в Нюрнберге занималось производством кистей. Сейчас порядка 200. So there was a lot of changes, especially in the 70s and 80s when China started to come to the markets worldwide, and so many of the small factories they have stopped, and so today we have only a few brush manufacturers in the area. But when you look outside of Germany to brush manufacturers, most of their knowledge is based on the German companies, because they opened some branches outside of Germany. Но когда на самом деле Китай начал свою экспансию, да, на рынке вообще кистей, ну и другие, соответственно, то количество производителей кистей значительно сократилось. Ну, потому что люди уже не готовы платить такие деньги, не готовы купить подешевле кисти и так далее. В том числе и в Германии количество фабрик сократилось, но до сих пор существует несколько фабрик-конкурентов непосредственно в Германии, которые также занимаются производством кистей до сих пор.
And coming back to this pressing process, this process takes about 6 months before we can start to make brushes from the hair that we have purchased. До того, как начать делать непосредственно, изготовить саму кисть, процесс обработки ворса занимает порядка 6 месяцев. Why? Because it's a manual process, so there are not many machines that are able to work with hair, because you have to preserve the hair. You do not. You have expensive material, so you cannot accept a big loss of hair when you have a machine. And also when you work with hair, you have electrostatic charge, and so you need to give the hair a rest, that the electrostatic charge stays low. Почему это такой длительный процесс, да, порядка 6 месяцев? Потому что прежде всего потому, что ворс обрабатывается вручную. Ни одна машина, понятно, не срезает ворс с хвостов и промывает его, не обрабатывает. Все производство делается вручную. И вторая вещь, которая также необходима ворсу, необходимо отдыхать. Есть электростатичность, которая существует, да, в воздухе. Ворс отдыхает перед тем, как попасть в кисть. Кстати, кистью. And the result of this pressing process are these bundles. So this is, I'm always talking about the natural hair. Synthetic fibers are made differently, but this is natural hair. Надо сказать, что мы говорим сейчас об обработке натурального ворса, да, надо понимать. Синтетика обрабатывается совершенно другим, она не требует обработки, она уже закупается и просто режется. Результатом подготовки ворса являются, вот, как сказать, пучки, да, назовем их пучочки ворса, которые собираются по высоте, по длине. And these bundles, they are selected by the length. And so when you buy the raw material, the result is to get maybe 10 different lengths of hair out of this fur. Когда вы покупаете ворс, он весь в перемешку. И результатом как раз вот обработки ворса, как я уже сказала, является сортировка его по длине в том числе. Порядка 10 длин получается разных. Его нужно весь разделить, все это происходит вручную. This is to show you how different the pressing process can be. Здесь показано, как может быть отбор ворса, насколько он разный. These photos were taken with a microscope, with a digital microscope. This is 200 times magnification. Здесь ворс под увеличением 200 раз. And this is both of them are Kolinsky hair, and the hair on the right side is dressed in our factory. На правой, да, фотографии ворс, который подготовлен был на фабрике DaVinci. And you can see that the hair ends into very fine tips. Вы видите, что концы ворса очень тоненькие, натуральные. And on the left side, you have the same Kolinsky hair dressed in China. На левой фотографии тот же самый клонок, но обработанный в Китае. Where you can see that the tips are sometimes cut or broken. Здесь как раз очень хорошо видно на микроскопе, под микроскопом, что концы сломаны или были обрезаны. And you can imagine that the brushes will work differently and will have different tips. И таким образом, из этого следует, что кисти, сделанные из этого ворса, будут вести себя совершенно по-разному. And what I want to say with this, it looks a bit abstract, but both pictures show the same hair from the origin, but the knowledge how to dress the hair makes the difference in the result. Небольшое уточнение, что здесь абсолютно один и тот же ворс, из одного и того же, грубо говоря, мешка, скажем так. Но знания, которые мы получили, которые DaVinci получили за многие годы работы, помогают определить качество этого ворса. То есть кисть, сделанная из ворса, который был обработан, тот же самый, обработан на DaVinci фабрике, то есть отобран, разобран, там, промыт и так далее. И на китайской фабрике кисть из этого ворса будет вести себя по-разному. Поэтому вы потом видите, когда вы пользуетесь, да, там, краской будете носить, она будет, кисть будет работать по-другому, будет вести себя по-другому, будет набирать воду по-другому, будет отдавать по-другому, много-много-много составляющих.
And among the remaining brush makers in Europe, the quality brush makers, we are really one of the few that is dressing the hair in-house and or in the area, whereas most of the factories, they would purchase the bundles out of China. DaVinci чуть ли не единственная фабрика в мире, которая самостоятельно обрабатывает и отбирает ворс. Большинство компаний покупают уже обработанный ворс и чаще всего это Китай. So this is how our workshop looks. You have seen it? Yes. Да, мне посчастливилось увидеть, как работает производство, поэтому я немножко добавляю от себя это впечатление. We have around 23-24 brush makers in our factory, and the brush maker is a person that needs to learn this profession for 3 years. Человек, на фабрике работает порядка 23-24 человек. Человек, который делает кисти, сначала учится 3 года, ничего не делая практически, просто учится этому процессу. And the work of the brush maker is only to shape the hair. He's not making the other production steps like printing or crimping. He is only responsible for the most important part of the brush, which is the tip. Работа человека, который делает кисти, заключается в том, чтобы придать форму ворсу. Ничего более. Он, понятное дело, не наносит логотипы на ручки, не занимается ни изготовлением ручек и так далее. Работа, как сказать, кистевяза заключается в том, чтобы собрать ворс в пучок и придать ему форму. And during these Это самая главная, в общем, часть в подготовке, в изготовлении кисти. And during the 3 years of apprenticeship, they have to learn how to work with all the different kinds of hair, because there's many different types of hair and fibers, and also to know about the different shapes, because there are round, flat. За 3 года учебы кистевяз учится делать кисти из любого ворса. И You have to learn the shapes and the hair. Yes, yeah. Да, он учится делать кисти из любого ворса и любой формы. And we have in this workshop we have now 3 master brush makers. На производстве есть 3 супер мастера. And a master brush maker has to have at least 5 years of experience in this profession, and then he has to go to the master school. And once he has the exam after 2 years, he can claim himself as a master brush maker. Мастер учится своему производству кистевязу 5 лет. После 5 лет он сдает в спецшколе для кистевязов экзамен. И после этого может называться мастером кистевяза. Вопросы есть? Сколько из одной иголки получается кистей? How many brushes you can prepare from one squirrel? Yeah, this question is often asked. It's a very common question. Yes, but it's very complicated to say, because when you look on the tail of the animal, we have short and long hair. Это очень сложно, на самом деле, ответить. Очень популярный вопрос. Очень сложно ответить, потому что разный ворс на хвостике. Да, на хвостике ворс разной длины. Вот разные кисти получаются. Сколько разных кистей? And if it's squirrel or colonok, it's more or less the same from the percentage of the hair. You have maybe 70% of the hair is quite short, and only on the tip you have long hair. This Порядка 70% это будут короткие волоски, и только 30% на кончике это для длинные волоски. So this means you can make small and medium-sized brushes, but you can only make a very few of the large sizes. And because there is always less long hair than short hair, the large sizes are much more expensive. How many? But how many you cannot eat? Because Невозможно просто так ответить на этот вопрос, потому что это совершенно могут быть разные кисти. Для дорогих кистей собирается ворс даже не с одного хвоста, да, для больших размеров. Для маленьких размеров, возможно, этого достаточно. No, but what I can answer is on a Kolinsky safety tail, you have
the result in hair of one tail is about 1.2 grams. С одного хвоста колобка получится порядка 1,2 грамма, 1,2 грамма ворса. And 1.2 grams, but this is all, this is the total. And so for a brush number 8, you need, например, для 9-й кисти you need about 0.2 grams. около 0,2 грамма хватит, например. So, but it's only for one size. Примерно, чтобы вам представить, но это только для одного размера, для какого-то конкретного. То есть, ну, So you can maybe say you get, if you count the total, you get maybe, maybe 30 brushes out of one tail, but it's from 30 maybe, from the very small until the you can make a few small brushes, but you can not even make one big brush because you need many tails to collect the long hair. But you can maybe make 20-25 small brushes, and then it's getting difficult. Ну, как я сказала, из одного хвостика невозможно сделать большую кисть, да? Это возможно от 20 до 30 кистей, но они будут разного размера. Нет, нормально, хорошо просто. А вот волос каким-то образом обрабатывается от всяких вот микроорганизмов, то есть вот кто он живет? How do hair prepared? I mean insects. Yeah. So when you enter the factory, if you go to the basement, you will have the smell of moth powder. Если вам посчастливится попасть на фабрику, то в подвале есть хранилище, где так неприятно пахнет зверьками, нафталином и вот это все. Yeah. So it's very important that you keep the hair dry. Очень важно хранить ворс сухим. And that you have moth powder or some cedar wood to protect against moths. И для этого используется нафталин, я думаю, это, и кедровое дерево. Кедр помогает убивать вот эти микроорганизмы своим вот этим. То есть он разложен, прям бруски кедра разложены по хранилищу, и он своим этим испарением убивает. But so we avoid to use strong chemicals like naphthalene, for example. Naphthalene was very common, but naphthalene is not allowed anymore. It's a similar product, but which is much more friendly to the skin. So. То есть я не права была насчет нафталина, они избегают использования химических каких-то добавок, в частности нафталин и все прочее, используют что-то похожее на него, но более дружелюбно относящееся к натуральному ворсу. То есть это получается, как в конечном продукте, оно безопасно, вот, там, допустим, если в рот попадет. Они все в рот берут. Вы видите производство. То есть это безопасно. Is it absolutely undangerous to take brush into the mouth? Absolutely. I mean, even our brush makers sometimes they take the brushes into their mouth to check the shape. So no harm. So and they take the material with their hands. They do not wear any gloves or protection, so you can be safe. No problem. Связь не использует никакой защиты, ни перчатки, ничего. Все это они дышат этим, берут в рот, чтобы проверить форму. Да, кистей используют также в косметологии и в стоматологии тоже. Да, это правда. And we have very strong regulations in. Yeah. Каким образом в стоматологии кисти используется? Каким образом в стоматологии? Да, оказалось, Also, I know that DaVinci brushes is producing brushes for dental. Dental. What for? It's to work with ceramic, and if you have the artificial teeth, you sculpt the teeth with a ceramic powder, and to sculpt this teeth you need the brush. Kolinsky mostly, Kolinsky brush. Когда, я не знаю, как ортодонтолог или кто-то делает искусственные зубы, коронки. Да, я делала, мы поняли. При помощи кисти. Окей. Девушка за вами хотела задать вопрос. Да. Вопрос, который мучил меня и моих коллег, убивают ли этих
колонков несчастных и белок, и если убивают, то тогда что, это ферма какая-то производство, их откуда они закупают? Squirrels and Kalinsky, are they killed by... All animals that used for brushes are what is killed. it? Is it a special farm for No, it's not from. It's never from farm animals. It's always from the wilderness. So they're hunted in Да, к Siberia. сожалению, их убивают, их охотники охотятся за ними в Сибири. Когда у нас не будет колонка и белки. Сейчас вообще очень сложно с колонковой белкой, если вы заметили. Ну да, Оно все меньше, меньше и дороже. So Поэтому синтетики много и появляется. Поэтому, которая да. меняет, это сейчас там дальше будут Да, рассказывать. давайте видео посмотрим. So this would be a squirrel hair wash brush, the most traditional. Про кисточку с французским креплением. With the French, yeah, with the French shape. This is just some example what this brush can achieve. Несколько примеров того, как эта кисть может использоваться. This kind of brush is one of the most traditional brushes and was made already 200 years ago like this, where there was no metal ferrule existing. Кисть с французским креплением, в которой нет никакой металлической обоймы. Это, в общем, кисть, которая была изобретена более 200 лет назад, очень обычная кисть для рисования акварели. So this is the brush maker. He's portioning the hair. This means this is the portion for one brush. Отбивает ворс, чтобы вы увидите, что он одного размера. Before he starts, he removes the short hairs because in these bundles you sometimes have short hairs and they have to be. And then he's putting it into metal cups. Ворс помещается в металлические колбы. So that all the tips are in one at the bottom. Первый, да, здесь ворс одного на одной And you плоскости. see here that the brush has already a А на втором вы видите, shape. что колбочка имеет углубление, соответственно, кисть приобретает форму. And the final shape is always done by hand, by Все делается turning and squeezing the hair. What we can see here. Завязывается, поворачивается, завязывается ниткой, формируется, все You need a делается. special move and technique to shape this hair, and also that the tip is in the middle. Это тоже специальная техника, как крутить кисть, скажем так, когда самые длинные волоски должны быть в серединке, то есть она имеет форму округлую. And once the shape is perfect, he ties this bundle with a cotton string, and then the hair cannot move anymore. И после того, как кистевяз убедился, что ворс собран в пучок правильной формы, она плотно перевязывается, пучок плотно перевязывается ниткой, и уже ничего с этим ворсом не происходит, он никуда не шевелится, не двигается. So you have the hair, Здесь ворс собран уже в большой пучочек. and then you take out of this hair, you take one portion for the brush. Depends on the size. One size, of course. Каждая машина, ну там, не могу как сказать, ворс держится, как сказать-то, при помощи рычага собирается, фиксируется, да, в машине. При помощи там рычажка берется количество ворса, необходимое для конкретного размера. Yeah, some brush makers use this portioning machine, and some others, like we have seen on the video, they're just taking their fingers and take the amount of hair what they need. Для каких-то кистей делается вот при помощи машины берется ворс, да, определенное количество. Для больших кистей в основном все это делается вручную, мы видели вот сейчас кусочек видео. And then what we have seen on the video, they shape it. Потом они формируют пучок, завязывают его. And a normal brush, which is made into a metal ferrule, is then put into this ferrule, and after the hair is in the ferrule, they check the length here with a ruler. Кисти, которые ferrule, обойма. Кисти, которые сделаны не как французское крепление, да, а при помощи обоймы, ворс просовывается в обойму, при помощи линейки кистевяз выдергивает на нужную длину ворс. Yes. And
And then the brush is the head glue. Вот вы ворс вставили, да, с обратной стороны капается клей, проклеивается, чтобы обойма сцепилась с ворсом. Then there is a quality check. После этого проходит обязательно контроль качества. And then we start to assemble the brush, which means we print the handle and we put the handle together with the frame. Перед этим там, или после этого по-разному бывает, наносится лого на ручку, и ручка уже соединяется непосредственно с обоим и обжимается. So, besides this manual production with brush makers, we have started about 25 years ago to develop our own machinery for producing synthetic brushes. Кроме ручного производства, на котором производится кисть из натурального ворса, 25 лет назад компания DaVinci организовала производство, в общем, автоматическое машинное производство синтетических кистей. Because of the high labor costs in Europe, we had to decide what to do. Either to buy the brush head, so this part here, out of Asia, or to invest in a special machinery. Мы сидели, думали, что лучше покупать уже готовые обоймы с ворсом или изобрести свои машины, которые будут нам в помощь, заменить этот процесс. Сами будем делать, а обоймы составлять с ворсом. Мы решили вложиться. This was a development of about 25 years. I cannot show this process because it's our secret and we cannot show it to the public, but at least you get an impression about the workshop where these brushes are made. Процесс автоматического производства вообще обычно не показывается, то есть видео нет. Есть только несколько фотографий, потому что это, в общем, изобретение компании DaVinci, и мы не хотели, чтобы кто-то перенял это или взял себе на вооружение. But this manufacturing method is only for synthetic brushes. So all the natural hair brushes are still handmade. Как я уже сказала, автоматическое производство кистей машинное производится только кисти из синтетического ворса. Все кисти из натурального ворса делаются ручкой. And these machines here, they are now really so much developed and advanced that they are able to make a perfect shape for a brush. И настолько уже были машины, за эти 25 лет мы имеем такой колоссальный, в общем, опыт доработки этих машин, скажем так, что они могут сделать кисть практически любой формы. What do you think? How many brushes can a brush maker make per day? Как вы думаете, сколько кистей человек кистеля сделает в день? Well, if we are speaking about natural hair. hair. So a brush maker makes the natural hair. Yeah. So and we're talking about a normal round brush, maybe not something special. A normal watercolor brush, medium size. Just average. Кисть натурального ворса среднего размера. 6 штук. 6 pieces, 10 pieces. This would be 100 pieces. It's getting better. Учитывая, что там, как я помню, 130 сотрудников на заводе и 60 стран, которые поставляют. 24 человека только. 90. Я То есть, точно. да, 24. То есть это вообще какая-то колоссальная цифра должна быть. Колоссально большая или колоссально маленькая? Мы говорим про одного человека. Да. Сколько один человек? Всего 130 человек производит, правильно я понимаю, на 90 стран. То есть это несколько тысяч. То есть, допустим, 1003. 1,000, 3,000. That's too much. No. Yeah? So the average is about 300 to 400. От 300 до 400. Yeah. 3 to 4. От 200 до 3 to 300. 400. 3 to 400. От 300 до 300 to 400. 400. Sorry. And a machine is around 3,000 to 3,500 per day. Человек производит порядка 300-400, машина, соответственно, 3000-3,5 тысяч. В день. Одна машина. Одна. One machine. 3,000. One machine, about 3,000. Одна. But the result of both methods is quality. This is important. This we Но should очень never. важно, естественно, самым важным остается качество.
Результат любого труда, ручного, автоматического, это качество. This is only to mention that besides the brush factory, there was always a big investment into art, and our senior owner, Mr. Deffitt, who has passed away 2 years ago, has always supported artists and always had a collection of contemporary art. Ну, кроме того, что существует производство, компания DaVinci также, скажем так, спонсирует художников. И вкладывается в это, есть небольшая студия, пространство, где демонстрируются работы. То есть вкладывают деньги и в эту студию. And this is the old factory building where we moved 10 years ago. We moved out of this factory building. 10 лет назад, здесь на первой фотографии старое здание фабрики показано, из которой переехали 10 лет назад. And the factory building has been changed into ateliers and art gallery. И сейчас в старом здании фабрики располагается галерея. And there is a support to young artists after they have graduated from university. We are giving a scholarship. So we're giving support and money, and also they can live in one of the flats here. They can study after they have graduated from university, and before they start the working career. They can work for 6 months. They get financial support from us for 6 months, and at the end of the 6 months they get a free exhibition in the art gallery. После того, как художник обучился в университете, но перед тем, как начинать свою рабочую практику, может обратиться к DaVinci за спонсорской помощью, они спонсируют его материально, и он обучается, не обучается, скажем так, а творит в этой мастерской, после чего имеет свою небольшую персональную жизнь. And so this is to support young artists to start with their working career. Для того, чтобы поддержать, все это делается для того, чтобы поддержать молодых художников в своей работе. So, 5 minutes. This is how it looks inside of a brush. When you cut the ferrule, and we sometimes, of course, we cut ferrules of competitors' products to see what is the difference. And here it's a good example how different the material is that is used by DaVinci or by others. Вот на фотографии как раз очень хорошо показано кисти DaVinci и кисти компонентов. Насколько длинный ворс используется и насколько, соответственно, глубоко посажен в обойму. Как вы, наверное, прекрасно знаете, от этого будет разительно отличаться, как кисть себя будет вести в работе. So if you look from the outside, you already see a difference of the length. Если вы смотрите только на ворс, который выходит из обоймы, соответственно, длина ворса тоже разная. But if you look inside, what you can do normally, but you can see that here it's a very short hair, and here is the double length of the visible length that is used, which is normally the rule of brushmaking. Но если вы вскроете обойму, что, в общем, рекомендуется делать, при этом вы теряете кисть, наверное, да, вы просите деньги, но все-таки, чтобы оценить качество кисти, вы увидите, насколько он длинный, такой же длинный, как и внешняя часть. And what is the result of the two methods is that the longer the hair inside, the stronger the brush is, and the more control you have about the brush. Соответственно, чем длиннее ворс внутри обоймы, тем сильнее, что ли, кисть, да? Чем больше воды набирает, да, тем по-другому, да, воздух. And also that as the length is longer, it will absorb more water. Yeah, okay. But you save a lot of material by doing a different production method. Ну да, здесь это понятно, что здесь используется гораздо более дешевый ворс, меньше его вообще в принципе. This is our So now we are coming to the different brush
lines that we have. As I said, the trademark DaVinci was registered in 1952. This was the first time. And at the same time, we registered the brand name Maestro. В 1952 году был зарегистрирован бренд DaVinci, и в том же самом году был зарегистрирован торговая марка Maestro. And Maestro means, in our assortment, the best of its kind. So there is Maestro watercolor brush and there is a Maestro oil painting brush. В ассортименте DaVinci Maestro означает высокое качество кистей. Maestro есть кисти для акварели и для масла. And today we are talking only about watercolor. So сегодня мы говорим как бы только о So these are the Maestro Kolinsky brushes. Здесь показаны Maestro из колонка. Made of the same material, but сделаны из одного и того же материала, но with different shapes. Разные формы. And in the countries where you had a watercolor society, there are different painting techniques, and that's why there are different shapes of the watercolor brushes. Разные акварельные сообщества в разных странах предпочитают использовать разные кисти, наполненные кисти, там, разные по-разному оканчивающиеся кисти. Отсюда как бы пошло производство. So there is запрос на производство. The traditional European shape is the shape that is the most common worldwide, we can say. Европейская кисть это кисть, использующаяся в большинстве стран. The British were always a bit different. So they have. So they have a shape which is a bit more fatter than the European shape and with a short tip. Английская кисть немножко поплотнее, пополнее. Ее, да, серединка более полная и это кончик подлиннее. Means that with the English shaped brushes, it's more difficult to make the very fine details. При помощи кисти с английской формы очень сложно рисовать детали. And this shape here, the extra pointed shape, was originally designed for the animation studios, so for the Walt Disney Studios in the 50s maybe, where they were looking for a brush to make sketches. So to have a brush which has a good control and which has a very fine tip at the same time. Для студии Disney, в частности, была разработана кисть специально для скетчинга, да, для того, чтобы делать быстрые зарисовки, у нее такой более ярко выраженный кончик. And this shape has almost disappeared later because then everything was done with a computer. But maybe 15 years ago, people started again to look for extra pointed brushes, and so this shape today has become very popular again. Но какое-то время спустя, с появлением компьютера в данной кисти уже не было такого интереса, но порядка 15 лет назад к ней опять обратились, и опять на нее есть спрос. Можно вопрос? А вот колонок с французским креплением делается, можно немножко, да? А в отличие от французского крепления, оно больше воды вбирает вот от такого металлического. The question is about a comparison brush with ferrule and brush with the French. Yeah. Yes. It's the material of the French brushes is a quill, which was at the beginning 200 years ago was a bird quill from goose or goose quill. Today it's a plastic quill. But the difference to the ferrule is the weight. So the plastic quill has much less weight than the metal. So the brush is very light, and especially the large sizes, they have very less weight. So you can paint almost the whole day without tiring the hand. Кисти с французским креплением, как известно, были изначально они делались при помощи гусиного пера, часть, да, прозрачная, это был кусочек гусиного пера, и одно из отличий, что она гораздо легче, чем кисть. Она гораздо легче, чем кисть с собой, типа у вас там в течение дня не устает рука. I mean, the
capabilities of the brush? If you use the same hair, if you do it if you put it in a furrow or in a plastic quill, there's no difference. There's no difference. Практически, да, не отличается. No, it's mostly the weight and the balance that is different. Основное отличие это вот вес и баланс. The question is, brushes, mixed brushes. Yeah. How does как они собираются или как вы? Как кто собирает? Человек собирает или машина? Потому что здесь вроде синтетика неправильно. Mixed brush, handmade yes. Production. As soon as you have natural hair involved, it's handmade. Поскольку там натуральный ворс, это делается только вручную. Натуральный ворс по-другому не соберешь. А вот эти вот новые поколения, которые синтетика пошла, с имитацией волоса натурального. Какие? То есть они как-то... The brushes when synthetic imitated some hair. Yes. This is manual production or machine? The synthetic. If it's synthetic, it's everything is. Not everything except some special shapes because the machine cannot make all the shapes. But if it's synthetic, we try to make it by the machines. Синтетика, да, откуда она берется вот это вот? Синтетика? Да, вот это синтетика. Они покупают в Корее и Японии. Синтетику покупают. То есть она сами уже не производят. готовый ворс, нарезанный. Готовый производят. Нет, режут сами. А как вот, если там имитация, ты тонкого кончика, вот эти вот, как там все рассказывается? Это секрет производства. Компания производитель кистей вам не скажет. Я не спрашиваю, как оно происходит, я имею в виду, как оно потом в результате собирается, если просто вот оно же нельзя так срезать. В смысле приводит? Да. How to imitate? I mean, from the synthetic brush, the same shape as you see in nature here, the tip and so on. Well, this is so. There is lots of development in the fiber production to copy the shape of the natural hair, but it's not at 100%. So what is very difficult to imitate is the outside surface of the hair. A fiber is always slim, so the surface is very smooth and very even. The natural hair has a rough surface, and this is still what the fiber producers are not able to imitate. They have improved, but the problem is with the outside surface. Ну, самая большая проблема это, естественно, имитировать натуральный ворс, понятно, да? Синтетический ворс очень гладкий, а натуральный он очень пористый. Да? И вот это самая большая проблема производителя, как сделать синтетический ворс так похожим на натуральный. But this is what I wanted to explain. There is now there are two different types of fibers available, synthetic fibers. This is the fiber here on the right side, which we call a straight fiber. Сейчас как бы два основных вида синтетики доступны. В целом производится рыжая синтетика, довольно гладкая, они называют ее прямая синтетика. And you can see that the fibers are parallel. And at the end of the fiber, what you can see, you have a tip. You have a very fine tip. Синтетика рыжая, она очень гладкая, все волоски ровные, да, параллельны друг другу, и кончики. And how they produce the tip? It's a secret. It's a secret. They do not show it, but they explain that they put it into a acid, and the acid the acid is just how do you say closed. Yes, aggressive, and so the acid will reduce the diameter. And they put it into this acid, and then they move it up. Ну, производители говорят, что тонкий кончик делается при помощи ворс опускается в кислоту и вынимается. И кислота как бы их поедает, да, сжигает эту синтетику. But what has been a big change in the fiber production was the invention of crimped fibers, and this here are crimped fibers. So they are not straight, but they are wavy.
Последнее изобретение, соответственно, это синтетика нового поколения, скажем так, да, когда ворс такой, не гладкий. And the crimped fibers, they have more gaps in between, which means there's more water in between and there's more color absorbency. Соответственно, такая синтетика больше набирает воды и больше краски. Но это новое изобретение, как... Can you just assist with your Yes, the water, okay? So, if you put this brush into water, for example, this is straight fiber. Видно вам, да, что вода опускаете в воду, ворс остается ровным абсолютно. And you move it up, you see there are drops here, and Вы видите, сколько воды она набирает. when I squeeze it, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7. 7, maybe, no, not even. And if you have the crimped fiber, you see that in the water it's much Синтетика нового поколения, вы видите, как It's она much распушается в воде. thicker. And if you lift it up, 1, 2 Видите, drops, сколько воды набирает. and there is maybe Аплодисменты. maybe 10 times more water in this brush than in the 10 normal раз brush. больше воды, чем при Это казанова, да? So this is what was called a squirrel imitation. Это имитация. And this is really a very good alternative to squirrel. But these two fibers are very different because this one here Очень разные. elastic. Очень So you разные. see it's elastic. This one here, no. Очень похоже на белый. So this is invented for the liquid techniques, for wet on wet, to apply lots of paint. And this is more the brush for making the details, for precise. Ну, соответственно, имитация белки используется, да, для мокрых техник, работает мокрое. So here you have control. А синтетика рыжая больше для прорисовки деталей. This is the brush with the control, and this is the brush with lots of reservoir. Synthetic squirrel and natural squirrel at the end will be very, very similar. If you lift them, so they have Эти очень похожи. this is natural and this is synthetic, so they both will be almost identical. With this one is sable, so this is color, yeah. And the sable you can also see it's very fat, Кланов, соответственно, тоже набирает keeps прилично. the water inside, has lots of color, and Соответственно, упругий it's достаточно. still very elastic. So this is the big advantage of the Kolinsky sable because it has a very high color absorbency and a very fine tip, and it's a strong hair. Это основное преимущество кланка, что он набирает много воды, соответственно, много краски и имеет очень тонкий кончик. So with the sable hair, you can do almost all kind of watercolor techniques. С кланком вы можете практически, да, в любой технике работать с акварелью. With the squirrel hair or with the squirrel imitation, you are a bit more limited because they are mostly made for the liquid techniques. Белка больше для жидких техник. для Bill can работы explain больше this с better слоями. than me. I'm not a painter, but this is from the technique. This is the Да, difference. техническая часть, Дирка может побольше нам расскажет еще, какими кистями работать, с акварелью. Ну, здесь больше такая техническая часть. But what is very obvious here on these two brushes, from the elasticity and from the tip, this is a very good imitation of sable, but Рыжая синтетика это очень хорошая, в общем, имитация колонка. Но but what you see here, this has a belly, но колонковые кисточки из натурального колонка есть and this not. тело, This что is ли, very slim. наполненность какая-то, а у синтетика все-таки больше прямая. So what this brush is missing is the color absorbency. В синтетику меньше наберется воды и меньше краски. This is something special series from Специальная us. форма, It's a brush for making effects, кисточка для эффекта. especially watercoloring and acrylics. So В основном для акварели и акрила.
It was developed for landscapes, Для пейзажа, для прорисовывания трав, waves, clouds, for example, облаков, and also for animal portraits. и для So for painting прорисовывания hair, животных. if you paint hair, it's very Шерсть. helpful because you have many strokes at one time, and it's also always very realistic. Одним как бы касанием мы уже так много получается у вас волосков And it's- нарисовали, это очень приближен к реальности. And it's very Очень realistic реалистично. because it's never the same stroke. Каждый мазок, он как бы не похож на предыдущий. So А можно вопрос? Это собирается вручную, потому что такая кисть? Нет, This это is also made handmade. Синтетическая, brush. ну, синтетическая, но this форма такая. is a combination. Okay. The fiber itself, the bundle of fiber is made by a machine, and then a brush maker has to squeeze this. Ага, окей. Yeah. Ну да, пучочек собирает машина, It's a combination. а уже кистевят, заплющивает, Да, нажать. да, да, так не сделают. Все The на flat- полностью синтетики, но просто двух размеров. Да, она синтетика, это разная синтетика в одной кисти. It's two types of fibers. You have Два вида волоса. the soft fiber that Рыжий более absorbs мягкий, the water, который собирает воду. and the strong fiber that is making the Коричневый effect. пожестче, для создания эффекта. When we paint, for example, with this brush, you can paint almost the whole paper without stopping. Ну вы видите, да, как много воды убирает в себя казанел. If you use this, Если синтетика, то you already see what happens. So it's not made to apply lots of paint. It's more for the detail work. синтетика рыжая больше для прорисовки деталей. Белка, соответственно, для So, but it will create very fine lines, very controlled lines. Whereas this brush is difficult. So you need always water, and only with the water you have a control. If the water is out, there's no Как только из control. белки вышла вода, соответственно, уже вы не получите, да, мазков. So it's also this is the same system. This is straight fiber, this is crimped fiber. So both of them Это все тоже are синтетика. synthetic, but different type of fibers. And you can see on the dry brush already the Даже в one сухой кисти вы видите различия ворса. the one is slim, is straight, and the other one is Прямая, thicker. соответственно, коричневая, более такая плотненькая, похожа на натуральную. Можно вопрос? Цвет на кончике другой, это из-за того, что там просто он утончен или из-за того, что просто покрашен? Is this color special for the just It was our decision to have this color. You can, if you buy fibers, you can decide the color. okay. But as we say, it's a squirrel imitation. We wanted to have it a similar look. Ну да, это он просто покрашен. В общем, вы покупаете ворс, там можете покрасить в любой цвет. Это там изобретение DaVinci, но здесь в данном случае все-таки сделали более похоже на на кисти с ворса белый. Any questions so far? Еще вопрос. Просто недавно слышала, это правда, что белка линяет больше, чем колонок? Is it true that squirrel is losing more hairs than Kalinsky? Yes, it can be, because the squirrel hair is the most fragile hair and has the thinnest diameter. So Kolinsky is much thicker and has a thicker belly. Да, это правда, потому что кисти с Vinci ворс, он более тонкий. So if you have Для других, а колонок более плотный. So if you have Более толстый, this is squirrel hair. If I take a hair, I don't need much force. You see, it's very fragile, and that's the big advantage to the synthetic, because here you can do whatever you want. You need a knife or a scissor to destroy it. But what is very important, and that's the end of the presentation, is how you care for the brush. So how you wash it. So especially natural hair, we recommend to use and to clean with soap. So Для natural. натурального ворса рекомендуется использовать мыло. Как часто?
Because How often? you can do it every time. It's not a problem. It's not a problem. It's not a problem. Ну, минимум, как бы, если после... It depends how often you use the brush. But if you, it's Ну, водой-то после каждого, естественно, а вот мылом именно. Мыло, про мыло сейчас говорим. Ну, Оно там нейтральный pH, мыло. if it's only water. Если вообще не Мыло для использовать. кистей. Если вообще не использовать. If you are not using Это так soap прямо at Шампунь all. для тонких волос. What will happen is that the hair gets brittle, which means it dries. It gets dry, and if you don't use soap, because the soap is like a conditioner. What we Если use вы for не our hair. используете мыло, то кисть пересушивается. Потому что мыло в данном случае выступает как кондиционер для волос. Ну да, вот альтернатива, как бы, да, вот прозвучало, что... What's the alternative for the soap? Not Shampoo? No, shampoo. No, not really, because shampoo. You can use a mild shampoo, like a baby shampoo, but the normal shampoo would take too much fat. Вы как бы можете использовать шампунь для детей с нейтральным pH, но The shampoos are. рекомендуется все равно использовать мыло. And this is because this is what the hair needs. The hair does not get any fat from the body anymore, so you need to put it. Соответственно, да, вам почему мыло? Потому что ворс очищенный, у него уже нет вот этих вот наших жировых, как бы, да, выделений, скажем так, он сухой, пересушенный. И мыло как раз как кондиционер придает вот эту вот мягкость. То есть кисти они вообще не боятся жира, да? Потому что некоторые вообще даже руками там не трогают, прям берегут, потому что руки что-то такое. Кисти DaVinci не боятся ничего. Как быстро у Казанео стирается кончик? То есть насколько он прочный? How fast Казанео is how fast is the tip is working? I mean, The tip of synthetic fiber is not does not change. not change? Does not change. What can happen if you use it on rough paper, that the tips will start to curl. То есть, кончик, в общем-то, у синтетической кисти ничего с ним не произойдет, не должно происходить. Единственное, что может произойти, это если вы используете там, снежное зерно, да, то есть бумагу с крупными вот этими вот, кончик кудрявится начинает. Кудрявится. So, but this means after a while, if you Нет. use it for a longer time, you will not be able to make the fine details anymore. Через какой-то очень какой-то длинный период, да, может быть, не будет такого идеально тонкого кончика, как при покупке. Такие тоненькие детальки уже не получится. And the natural hair with the time will get less and less. А с натуральным ворсом, да, так и будет происходить, он будет стираться.